I think God is asking you right now, where are you? And God doesn't love us based on how good we've been. He loves us because of how good He is. And God never stops being good. We just stop being thankful. I'm done yapping. Let's thank Him. Guys, wait. Alright guys, let me say welcome back to this video. So muri video tugiye kwiga, as I said, tugiye kwiga into Mongo Shell. So let's start. Hano dufite database twari twakoze ubushize, niyo tugiye gukora indi database nshyashya. Nkuko twakoze database tuyikoreyemo hano, iyi database turi buze kuyikorera muri terminal. Noneho dukore na correction muri terminal, ibintu byose dukore muri terminal, tushiremo document, tuzisibe, tuzediting everything in the terminal. Okay, first of all ndajya kuri inoza imwe kugira ngo mbone uko mfungura Mongo Shell. None hande kuri open Mongo Shell terminal. With that ndabandireka nkure ndazoom ni gatuye ngo tubireba neza. First thing I'm going to do is to create a database. Mbwo database dukora use. Nubwo ubundi use ni kumanisha guswitchinga database uva kuri database imwe yajya ko yesido option kujya kuri yitwa admin kwita config arizo nyine bikoramo. Ariko no giye gukora inshyashya utushyiramo nyine ngo use bisho database idasanzwe hari. Reka tuyite neneho tuyite to do. Tuyite to do none ya mbere nayise izina ritari ryo to do. Okay, sibyo ukande int ubona ko batubwiye ngo switch to database to do. Wenda tuyirodinze kanze mbeka tuyifreshinze hano. Ubona ko ya database two to do ntagirimo. As I said muri video ya mbere ntabwo wakora database ngo created nta correction irimo. That's why we need to do the creation. Do the db dot create correction. Correction ya mbere tuyite users as it was in the first video. Now after it's okay, then we need to refresh kugira tubone ko yabaye created. Okay, let's refresh here. Okay, ubona ko yabaye created database two to do. Okay, so now we are good to go. Tugiye gutangira ku-insertinga our first document. Document yacu mbere tuyishyiremo. We simply type db dot database name, dot table name. Utakora db dot users dukore dot insert one. Ubundi ushyiramo document imwe. Document yacu imwe tuyikore ifite name gusa. Wenda for simplicity you want to be very simple, iraza ifite name gusa. Codeman, sibyo? Ino dukore indi ya kabiri. Indi ya kabiri nayo kugira ngo dushyiremo inyuguti zo kubona uko tuza kugenda tuzi navigatingamo. Dukore indi ya kabiri tuyite John Doe. Hanyuma indi tuyite John Smith. Hano ushatse ushyiramo nyine nanuza na option ya kabiri ngo twashyiramo n'indi twenda age, tukamuha age 20 like that. Let me clean the screen. Now tugiye gukora ikintu operation twita find. Dukora db dot users, nyine ubwo users ni collection name. Dukora dot find, habaho find one na find gusa. Ngo find no gusearchinga collection zose. Now we good to go nako twa findinze collection zose. Next yako icyo twita find one cyangwa se nyine ni nka search operation. Find one do searching umuntu ufite name ingana na code man, sibyo? Next name with code man. Unako yaje ariko wenda the small correction hano ni dukora code man
wenda tukandika nka code gusa ugiye kureba umuntu nyine ufite izina ririmo code cyangwa se nyine wenda twandike code man muri small letters. Ahangaha search ntabwo ikora, ibona ko ntawe uhari. Kubera iki? Kubera ko iyi by now tuba turi ibiri case sensitive. That's why dukeneye ku applyingaho settings nkeya kugira ngo ibashe gusearchinga neza, nyine dukore n'icyo twita search. Iyi ngiyi yari find n'undi gukora iki twita search. Hano rero twe twakoze search by name, turazana dushiraho dollar, twandikeho regex. Ku muntu uzi JavaScript cyane kantu ka regex ukazi, niba uzi JavaScript ngo turayiha object, dushiremo regex. No muri regex no dushiramo search keyword. For example, ukeneye gusearchinga code, it doesn't matter niyo dushiramo code man irakora search, reba ahantu hari umuntu ufite name yitwa code. Next dushiremo dollar options. No muri options dushiremo akantu twita I ubundi so I ivuze ngo ni case insensitive cyangwa se nyine ivuga ngo searching itari case sensitive. Let's do the search. Now after doing this search ko dushobora no kubona wa mu user. Ni dushiramo John bivuze ngo turabona, wenda twandikemo John hano. Ubona ko tubonye mu user umwe kandi tuzi ko harimo aba user babiri. Nubwo dukeneye kuza hano ndetse ngo find, ahanditse ngo find one, tugashiramo find many, then we press enter. Okay, so I'm wrong. Vango ntago I'm so sorry to say, ariko ntago tugira noza yitwa find many, twe tugira yitwa find. Vango instead of share find many dushiraho find. Now you can see ko tubona aba users we nonga hawemo n'aba users 20 bose bagomba kuba displayed as well. So now let's go to the next concept, ariyo niyo twakoze aba users. Dukeneye no gukora iki? Gukora wenda dukore like update, updating umu user umwe. Okay, so I do db dot, I'm sorry, so it's db dot users dot update. Now I'm going to do the update one. First of all muri update tuanze gashiramo our search query nuzo turi bukore du searchinga. Now I need to update the user with the age 20. Then I do the kiremo option ya kabiri, nkore set. Muri set niho ndashiramo properties nkeneye ku updatinga. Next wenda urugero nkeneye ku updatinga name ye, hamwita user. Nkakira no ku updatinga kumwongeramo akandi ga property, wenda nakwita nka email, hamwita user @gmail.com. Then I press enter. Let's see niba ari bube updated. Ubona ko modified count yabaye 1, bivuze ngo umuyizo wacu yabaye updated correctly. You want to make sure, so let's do the find. We simply do db dot users dot find, and then hano tugakora dot find all, then we press enter. Unakuwa mu user yabonye ya property yitwa user, abona na email ariyo property nshyashya. Next, let's say we need to update the user to remove these two properties. Uyu mu user tugiye kongera mu updating izi property ebyiri name na email tuzimukureho. Nvango for that case dukoresha iyo twita unset. Okay, so because of the time dukeneye gukoresha not more than 15 minutes. Let's go on the operation called delete. Then we get deleting user. Let's do cells yango clean the screen.
cyangwa se clear screen. Noneho tugiye gukora user.delete. So we simply do db.users.delete. You can do delete many or delete one. Now delete many iriti searchinga abantu bose nyine bafite iyo property basearchinze ikaba yahita ibasiba. Now we simply do our search keyword. For example, it's an email, maybe it's a name. We say name. No dusearching dusibe umuntu ufite name irimo code. Ntabwo tuzi wenda niba ngo name yose ngana yitwa ngo iki. Tushobora gushyiramo wenda name ya wundi witwa code man. Let's do delete and see it works. Deleted count yabaye 1. Zungu nitwongera tugakora find, turasanga hasigayemo abantu babiri gusa. Abantu babiri gusa nibo basigayemo. One more thing, there is what we call delete many. Ikawenda dukore update. Uyu nguyu tumwite kimwe n'uyu nguyu. Wenda tumwite John, sibyo? Okay, twamwa updatinze modified correctly. N'icyo tugiye gukora next, tugiye gusiba abayiza bose bafite mo izina rya name. Kuri delete one yacu hano turasiba dushyiremo iyi dufungure object and now to definingemo icyo twita regex as we did nyine kuri search, kugira ngo tumaze dusearchinge ufitemo izina John. Next dukore options kugira ngo dukoremo tuyigire case insensitive options. No muri options ariho tuza gushyiramo I, bisobanuye ngo ni case insensitive, ntize kuba case sensitive. Let's do operation. Ona ko deleted count yabaye umwe, bivuze ngo our search yafashe umuntu umwe. Yamwe yafashe umuntu umwe no kubera ko hano twakoze delete one, hano twiye gukora delete many. Kandi nkore insertingemo undi umuntu umwe ufitemo izina rya name. Okay, so inserting one, uyu nguyu afitemo izina rya John, bivuga ngo babaye babiri. Rero tugiye gusiba hano kuri delete one, dushireho delete, I guess it's delete many. Let's first give it a try. So ni users dot delete. Yeah, it's true, ni delete many. Okay. Okay, ngiyi iyo sawiza bose bafitemo iri zina rya John. So we do delete many, then we press enter. Now you see the delete count is 2. Right now we have nothing in our table. In the query.find, there is probably nothing inside. Guys, let me say thank you for watching this video. I can say this video took longer than I was expecting. Most of these video bakeneye ko tugira nk'iminota 10, ariko ubona ko iyi video yatwaye kinini, and there's no problem with that ko twari turi gukora something important. And one more thing, in last video hari ikosa rito ryabayemo hanga muri inserting document handitse CSV, naribeshye kajya mvuga SVG, so I'm really sorry for that. Ngo ni CSV akaba ariyo format Excel isavingamo, format yitwa CSV. Ngo niba ukoresha Excel iyo format urayizi cyane, cyangwa se niba uri no developer, I think ntago ari ijambo rishya mu matwi yawe. So let me say thank you for watching this. So cyangwa se kimwe kanda subscribe, ushireho like kuri video, ushiremo comment, and to share me what are your opinions and what can we do in the next video. And out of that, let me say thanks for watching this video.